Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że jesteście z nami dzisiaj, ponieważ przygotowaliśmy dla Was sporo ciekawej, aktualnej wiedzy na temat omijania różnych problemów na Amazonie, jak zapobiec blokadom. Sporo czasu dzisiaj poświęcimy odpowiedziom na pytania, więc szykujcie swoje pytania związane z potencjalną blokadą konta, z jakimiś tam różnymi compliance, które mogą się wydarzyć. Więc no i teraz już do nas dołączyła się Gosia. Cześć wszystkim, witamy Was na naszym kolejnym webinarze. Ja też tutaj jestem między innymi w kontakcie z naszym gościem, który miał drobne techniczne problemy z podłączeniem się. Więc my tutaj tak naprawdę zrobimy wprowadzenie, a za chwilę gość do nas dołączy. Więc tak jak Dima rozpoczął, dzisiaj będziemy rozmawiać o compliance, o zdrowiu konta, o tym jak zapobiegać problemom i nasz tutaj specjalista, który za chwilę do nas dołączy, na co dzień zajmuje się tego typu problemami, ochroną konta swoich klientów, mają konkretne usługi, subskrypcje, dzięki którym możemy czuć się bezpiecznie. A na początek tradycyjnie, jak to my, zrobimy pewne wprowadzenie. Dla osób, które nas znają, no to będzie prawdopodobnie już znane wprowadzenie. Dla osób, które nas nie znają jeszcze, coś nowego. Więc może Dima, ty mi pomożesz tutaj, bo mi się tutaj coś schowało. Dobra, mam, super. Znalazłam. Oczywiście. Ja Szybko. zawsze. Ja zawsze mam takie drobne techniczne problemy. To już klasyka. Więc tak, moi drodzy, rozpoczynając, co dzisiaj będzie? Szybciutko zrobimy wprowadzenie o Global Sellers. Będziemy mieć wywiad z naszym gościem. Następnie zrobimy Q&A z naszym gościem i dam Wam troszeczkę informacji z naszych wrażeń i informacji, które dostaliśmy na European Seller Conference. No i oczywiście na sam koniec niespodzianki, bonusy. Paul powolutku się do nas dołącza, więc zaraz tutaj będę go przedstawiać, ale szybko w ramach intro. Chciałabym się dowiedzieć, skąd jesteście i czy ktoś z Was już sprzedaje, czy nie sprzedaje na Amazonie. I oczywiście 1, kto z Was już sprzedaje, 2, kto nie sprzedaje, bo tak jak zawsze mówimy, jest dużo nowych osób, które do nas dołączają do grupy i chcielibyśmy Was poznać i też content, który prezentujemy na naszych webinarach jest dostosowany do tego, jaką mamy publikę. Więc prosimy, żebyście nam się przedstawiali w międzyczasie, a ja lecę dalej z tematem, żebyśmy za chwilę przywitali naszego gościa. Kim jesteśmy? Jesteśmy Global Sellers. Przede wszystkim od samego początku byliśmy silnie działającą społecznością dla Amazon przedsiębiorców. Zaczynaliśmy od szkoleń, wsparcia, poprzez konsultacje i usługi dla przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać na Amazonie. Ale to nie wszystko, ponieważ jak możecie się rozejrzeć na social mediach, staramy się prowadzić bardzo mocną grupę, która wspiera się nawzajem, gdzie też możecie poczytać opinie na nasz temat. Staramy się przedstawiać Wam content na kanale YouTube, zapraszać różnych gości, specjalistów. Tutaj mniej więcej macie też opinie na nasz temat. Dzielimy się otwarcie wiedzą i to jest dla nas najważniejsze, żeby dzielić się naszą merytoryczną wiedzą, gości wiedzą, żeby jeździć po świecie, zdobywać tą wiedzę dla Was, dla nas i żebyśmy jak najbardziej byli ze wszystkim zaktualnieni, bym to tak może brzydko powiedziała, tak? I tutaj widzicie różnych partnerów, z którymi współpracujemy i którzy nieraz gościli, czy to u nas na eventach, czy na naszych webinarach. No i taki mały recap z naszej konferencji, która odbyła się w styczniu. To jest coś, co było dla nas przeogromnym wydarzeniem i na rynku polskim także. Warto o tym wspominać. Też chciałabym wspomnieć o tym, że jeżeli ktoś nie miał okazji być na tej konferencji, to my bardzo często zachęcamy Was do uczestnictwa w wielu innych wydarzeniach, w których my uczestniczymy, ale też jednocześnie mamy nagrania z tej konferencji, więc jeżeli ktoś nie był w stanie być, a chciałby w dalszym ciągu
zdobyć tą wiedzę, która była tam przedstawiana, to wystarczy wejść na naszą stronę internetową globalsellers.pro i na tej stronie internetowej mamy taką zakładkę jak konferencja i tam można też nabyć za symboliczną kwotę nagrania. No i tak, dzisiaj naszym gościem jest Paul. Paul właśnie się do nas podłącza i zaraz będę go przedstawiać, ale poczekam, aż będzie pełni gotowy. I teraz tak, słuchajcie, teraz poprowadziłam takie wprowadzenie w języku polskim. Za chwilę się przełączę na język angielski, ale nie martwcie się, bo później nasz webinar zawsze można sobie przetłumaczyć na język polski, jeśli będą jakieś elementy, których nie rozumiecie. A jeżeli będziecie mieli pytania na koniec do Pola, to ja też bardzo chętnie przetłumaczę, ale Pol też troszeczkę mówi po polsku, bo jego żona jest Polką, więc może coś się uda zakomunikować. Hello, Paul. Hi, how are Yes. you? Very good, thank you. And yourself? I'm good. I was having some technical issues. I was like panicking. I'm all sweaty and red and all, but I'm good. Yes, Oh, I'm I'm glad Thank you've you. managed to join. I know the pain because I'm the one who is usually having technical issues. So our audience is more or less used to it. So I'm just going to do a little bit of introduction of yourself, but obviously I want you to introduce yourself as well in a minute. So I'm just going to switch to Polish for a moment, and then I will switch to English again. Więc Oczywiście. o, widzicie? Mówiłam, że troszkę mówi po polsku. Więc Paul jest właścicielem, założycielem Seller Basics i Raffleson Law Firm. Przede wszystkim zajmują się ochroną zdrowia konta sprzedawców na Amazon, wsparciem sprzedawców na Amazon we wszystkich aspektach prawnych i regulacyjnych. Jednym, który tak naprawdę nam najbardziej dokucza, to jest Intellectual Property Protection w każdym aspekcie tego. Ogólnie wsparcie sprzedawców w zakresie e-commerce, też podobnie z zakładaniem firm i w całym corporate law. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli skorzystać i Paul troszkę więcej informacji o tym powie i ja też później powiem, jest taka usługa w ich zakresie, jest to strona internetowa Seller Basics, możecie skorzystać z tego linku bezpośrednio. Przekieruję Was do strony Seller Basics, gdzie możecie wykupić subskrypcję za symboliczną kwotę, moim zdaniem bardzo symboliczną, jak na to, jak dużą ochronę dostajecie i wsparcie i korzystać na bieżąco ze wsparcia ze strony Seller Basics i całego zespołu Pola. So I'm going to switch to English now. Paul, I did say a little bit about yourself and about your services and what you do, but please tell us a little bit more. Okay, where do I begin? So yes, my name's Paul or Pavel, however you want to go. It all works. I have so I'm a lawyer, advokat. Jestem adwokatem? Huh? I'll stop doing the Polish thing. All right. Yeah. Nie mówię za dobrze, przepraszam. So I'm a lawyer. I was a lawyer since 2005, so it's almost 20 years. It's a little scary. And I spent most of my life as a corporate lawyer. I worked for Microsoft, worked for Walmart, General Electric, really big companies. And in 2017, I left General Electric after we moved their headquarters to another state. And I was asked to write a blog post, and that blog post was about taxes and Amazon. Sellers were having all sorts of issues. And from there, it snowballed into a law practice. You know, we realized that Amazon sellers need help with a lot of things. And there weren't many lawyers out there who were really qualified in sort of multinational, multi-state law, because most lawyers who do that stuff don't work for General Electric. They work for Microsoft. Like, you don't usually work, or you work for a big law firm. But as a former Amazon seller myself, I was a reseller when I was in law school. I was paying for law school reselling. I just took an interest in the community and into the market and started a law practice, and we've grown quite a bit since we started in 2017, handling all sorts of issues for Amazon sellers, from launching, growing, exiting. We love to do the exits. We've done over $500 million in exits as a lawyer for our clients.
we're probably the #1 law firm in Romania, I think, at the moment, for e-commerce exits and probably for many other things. So yeah, we just really try to cover everything that an Amazon seller would ever need. And then we created in 2020, right before COVID, we created Seller Basics, which I like to equate to as like health insurance for your Amazon account. It's a service that, it's not a service you're supposed to use every day. It's a service that kind of just you pay a small amount of money for, and it lives in the background. But the idea is that, if your account gets suspended, if your ASIN gets suspended, you have legal issues you want to talk about, a lot of that stuff's covered. So like we don't charge for account suspensions, we don't charge for those things, and we don't charge for legal consultations. And the idea being is that, I don't really, as a lawyer, I don't really love the suspension, Amazon account health suspension industry. So we wanted to create a service that was like more aligned with Amazon sellers. So, if your business model is charging sellers thousands of dollars every time they get suspended, well, and when somebody comes to you and they're suspended, you kind of have to pretend like you're really sad, like, oh, that's so unfortunate. I'm so sorry you're suspended, but you're really like, yeah, this is a client. I'm going to make a bunch of money. Whereas with our program, like I like that because our spirit, we're aligned. Like we don't want you to get suspended either because we're doing it on a subscription basis. We want you not to get suspended. But if something does happen, we go to work. So we created that program, and that's been very successful. About to be some big changes coming there, and I don't know what else to say. I hope I'm not going too long with my introduction. I just kind of talk. I do that. No, I'm glad you told us your story because you're not just like random lawyer who is like thinking, okay, Amazon sellers need some help. I step in and I make money out of it. And I think that's very honest. That the business, the struggle, and you understand how it works, and how important it is for us, and how difficult it is for us when you get suspended. The first suspensions, you just don't sleep. This is it. It's the worst. It's the worst. And a little other known fact is my wife is from Katowice originally, and she actually worked at Amazon on the suspension team, the seller performance team, way back when I worked in Seattle. So it was really interesting. I used to go out to dinner and go to the bars, and, when I was in my 20s with these people who were all those people who do the suspensions, all the people in Seattle who used to do them. So I was kind of, the dinner conversation was always very interesting. So I was kind of learning a lot, especially as a seller, just kind of what Amazon's looking for. Obviously, a lot has changed since then, but I've been in this world for a long time. It almost seemed like fate that I had so much Amazon experience, and then there was this opportunity to help Amazon sellers. A very weird sort of calling, if you will. Excellent. And it's interesting that you mentioned that you are one of the biggest companies serving Romanian sellers. What I want to mention to people here, it's because I go to different international events in Europe, I noticed that there are plenty of Amazon sellers in Romania, which we didn't know before, which we didn't notice before, but that's true. I think that's one of the countries in Europe which is very strong with Amazon sellers. The amount of Amazon sellers that are there. So I'm glad you have your foot through the door in Europe, so you understand the Eastern European countries and their struggles. So that definitely helps. And Paul, I have prepared a couple of questions for you because I didn't want this to be like a presentation, more like your experience and what's going on right now. So I will maybe start with the first question I have for you. So the question is, in your experience, what are the most common compliance mistakes Amazon sellers make? And what preventive steps do you recommend to avoid account suspension? The question is here also on the bottom. So yeah. So I mean, I think the compliance mistake. So compliance is a vast concept, right? Every product category can have its own sub bucket of compliance, right? You could be selling a product that has what we call FDA, Food and Drug Administration compliance issues, right? We see that all the time. People sell products that are supposed to be registered as a food and drug product, or with it made in a facility that's registered with Food and Drug Administration. Supplements have a tremendous amount of requirements. Products sold to children have major requirements. So, I mean, the mistake we see is just people just not knowing
right, their obligations, right? A lot of people, and I will say this is less so these days than in the past because Amazon has become stricter about requiring these compliance documents up front. But even now, we still see situations where sellers they can go years selling a product, and then one day Amazon sends them a note saying, "Where's this documentation?" or "Where's your evidence that this, you've complied with this particular rule?" And people are caught blindsided. They're very surprised. So, lack of research, is sort of, I guess, what I would argue. Um, one compliance, and then sometimes there's these hidden compliance issues, like Proposition 65 is this crazy environmental protection law that is purely in California, but it's a problem. If you don't comply with it, two things can happen. One, you can get in sort of a little bit of trouble, but what's actually worse is that Amazon can actually get sued if you don't comply with it. So, and I guarantee you, most people on this webinar probably never heard of Proposition 65 or Prop 65. You should Google it. It's actually going to be, if you go into your FBA, your fulfillment compliance settings, it's going to be one of your compliance obligations is to do that. And the problem is that if you don't follow that rule, there are these law firms out there that go out and they sue Amazon, and then Amazon tells you to make the payments. So it gets really ugly. So, prevention really comes from understanding, doing the research, doing the homework. If you don't know, I mean, that's why companies like us, that's why we exist, right? Our firms exist to help people understand their compliance obligations, especially when manufacturing a product. Reading Amazon's policy is obviously another way to which we'll talk about a bit, to understand your compliance obligations, but you got to do that research, right? It's so important to understand, because otherwise, you can spend a lot of money making a product and then very quickly find out you can't sell it. Yeah, that's true. Especially after a few years of investing into Yep. BPC and optimization and so on, and then you just banned. I understand Right. the And pain. as a lawyer who does exits, it's most frustrating because, like, I love when clients build brands, right? We want you to build a brand. You want it to be so that you can sell it one day. And then, we've seen this happen. We've had clients, in the middle of a deal to sell their business that I don't know why the timing is always so terrible, but it's just that bad things tend to happen sometimes when you go through that process, and it can be really upsetting to watch, to experience that. I can imagine, yeah. And what happens when the Amazon seller faces a violation or account suspension? What is the first step you advise to take them? Because, like, from my experience, and I do sometimes write appeals for our clients, for myself, lots of people come to us when they try themselves, it doesn't work, but sometimes it's better that they do it right in the first place rather than like writing really poor appeals and then things are getting wrong, and then what would be the first step you advise them to do? And also, can you outline the typical process to follow to resolve these disputes? Sure. So, the concept of appeals have evolved over the years. Before I was even in the account health space, when I was kind of looking at others doing it, the mindset was always plan of action, which is basically a glorified apology. That, this mindset that you always had to tell Amazon you're going to do something, you did something wrong. If you don't know by now, that's not what you should be doing, right? When you get an ASIN or an account suspension, what you really need to do is, really read it carefully. I mean, this is, personally, I actually think you shouldn't do them. I'm a big believer, and it's not because, it's not because I have an account health business. It's just because it's just an emotional, technically difficult thing to do if you're not doing this all day, every day, and you're not familiar with the issues. So I think there's, people who tend to write their own appeals tend to, even if they understand the issue, tend to overwrite. They write they write a whole storybook, right? When sometimes all you need is a few paragraphs or a few sentences. And then they miss that opportunity. But the first thing I always say is you really need to read it carefully and understand the issue, because sometimes the Amazon's wrong. Like, sometimes they're very wrong. Like, sometimes they'll say, like, you need this certificate from this federal government agency. And the reason that is maybe because there's a word, right? There's a word on your listing that implies that it's a regulated product.
right? I see that all the time, right? It's just the way something's worded triggers the bots to say that this is a regulated product. And so Amazon's asking you for all these certificates. Like, I've never needed these certificates before. So it sort of kind of blends into your prior question. Like, you know, you really have to read the question carefully. Think about it. What is Amazon getting at? Where could this be coming from if you're not familiar with it? So like I said, review your listing bullets, review your PPC keywords, review your backend flat files, and look for elements of things that could possibly be triggering something if it doesn't make sense. You know, if it does make sense, then you just need to answer what's being asked, right? If they're saying we need this, you know, documentation. But a lot of times when you get a suspension, it's not clear, right? It's not really clear what Amazon's getting at. So sometimes the purpose of the first appeal that we write is to get more information, is to extract more information from Amazon. Sometimes it helps to call, right? Pick up the phone and call seller support, and sometimes they'll give you a little more information, a little more clarity on what you're looking for. So, you know, no, I'm a big fan of people who tell me, yeah, we called seller support and they said that, because that's good info and that's good intel, and I think it's a good idea to call. But that's definitely the first step. Is they always say not to panic. I think that's not really fair, because I mean, if your whole business is being like affected, you're gonna feel panic, which is again kind of the reason why I think people really should get help with this process, because when you're in a state of panic, you may not see the forest through the trees. And we see that a lot, right? And working with people who have experience, who've seen these violations time and time again, who have been through these violations, who've resolved them, I think is helpful. Whether it's, I don't care if it's us or anyone else, but just somebody who, working with people who know this process and who are coming at it with a calm, collective mindset. It's the same reason they tell lawyers never to, you never should be your own lawyer, right? Like somebody could, sue me and I could be perfectly competent to go to court and defend myself, but you should never be your own lawyer, because it's just emotionally, it becomes too emotional at that point. So removing emotion is a big part of how we kind of can go through these as a process. That's true. I remember my first suspensions. I didn't sleep for a week. I almost cried. Exactly. I managed to get out of it, but obviously the amount of emotions and stress that was associated with it, I completely agree. And getting help from people who are experienced, it's also helping a lot, because they see the reason of suspension and they know how to go ahead with that straight away. Like I can see, based on my experience, the basic violations that we deal with, it's like straight away to be dealt with. Yeah. And yeah, go on. No, I was saying, yeah, and I just want to also stress too, like that some of the stuff is basic, but if anyone, whether you're working with or if you've read this, like this whole idea that you need to apologize in every appeal is just make sure that actually can get you in trouble. I've had clients who've come to us and they've been suspended, and they, either on somebody else's advice or on their own, thought process, they said, oh, I'm going to write this long apology to Amazon for violating this policy. And it's like, no, dude, you didn't violate it, right? Maybe it's review policy. I had a client who was hit with review manipulation once because their product was featured in a magazine. It was featured in a very, very popular, magazine online, and so they got a ton of clicks and a ton of traffic. So their reviews went up dramatically in, of course, of a very short period. And their first advisor told them to, tell them that their cousin or their brother wrote one positive review for them or something, and that must be the problem. That just made it worse, right? Just coming up with a reason to make someone apologize. Obviously, the answer was, the reason my reviews went up is because my sales just increased by 10x in like a course of a week, because I was in a very popular publication, featured in a very popular newspaper. So apologizing, please, please, that's one thing you get out of this. Stop apologizing right away. That's not the way it works, and it hasn't worked that way for a long time. And also getting mad and like blaming someone in appeal. Yes, that's true. Yeah, don't curse them out too. Yeah, don't curse at them. Yes, exactly. And People do. I know I've seen such appeals. That's why I mentioned this. Like, I always put your emotion on side and just let's stick to the structure and how Amazon is expecting this to be written. And obviously, like you've mentioned already, Amazon is frequently updating their policies and terms of service.
not only Amazon, but also different states in United States, in Europe, different regulations come in. How should Amazon sellers keep themselves informed about these changes? And what impact do they have on compliance strategies? Because sometimes the major changes, they are more or less easy to understand and Hmm. be up to date with. But sometimes, like you mentioned, niche of like toys or something else, people may not be up to date with everything, and they may miss some information. How would you advise them to be up to date with everything? What would be the strategy for them? That's a tough one. So, definitely working with people. Again, I'm a big fan of working with people who are in this. Because having folks who are working with you can notify you is certainly one way. But obviously, Amazon has, they have written policies, um, on their websites, and like I said, they're very specific. Like, uh, you can have an expiration date policy for supplements. It's all there. So, I mean, certainly the first thing you should be doing is familiarizing yourself with the various policies that Amazon has written that affect you, right? You should know those policies and you should check them every so often, right? From time to time, you should be constantly checking back. What's hard, I think, is it's not so much that Amazon always changes their policy, but it's like it's they change their ideology, right? So the words might say one thing, but the enforcement ideology might be something else. Um, where Amazon says it violates the spirit of the policy. For example, we saw this again with review manipulation. Everybody's trying to figure out what is a compliant way to request a review. What's a compliant way to put an insert in your product? And every time people think they have it figured out, then Amazon says, no, that's still, a violation of the policy because, even though you didn't ask for a 5-star review, you showed a picture of the 5 Amazon stars, implying that you wanted 5 stars. And it's like, well, um, it's really fascinating that it just kind of like it's just constantly struggling with that sort of like change in the spirit. The other thing that I think where we're always ahead of policies that I'm always paying attention to the law. I'm always paying attention to which federal or state agencies Amazon is battling with or is having, has put their attention on Amazon because that's usually what motivates the change. Amazon started out the whole business model, the whole point of being a marketplace was so that Amazon really didn't have to be liable. They didn't have to be accountable for products that, aren't compliant, products that injure people, right? They'd say, we're just a flea market. We're not a store. Because in America, when you sell a product in a store, if that product hurts somebody, the store is liable. Even if it's the product's defect, the store could still be liable. It's what we call strict liability in America. And so what Amazon does is they sort of circumvented that. They got around that by saying, we're just a flea market. We're not really selling you anything. We're just providing a marketplace for buyers and sellers, which is I always thought was kind of nonsense given how much control Amazon exerts over the transaction. It is their store. It is their cash register. But that has eroded, that has gone away over the years because the governments have kind of said, we're kind of had enough of this and we want to hold Amazon accountable. So, consumer product safety, CPSC, has been coming down really hard on Amazon. So if your product is regulated by, is covered by CPSC, if you're, required, whether it's for recalls or if you're required to do annual testing, if it's a children's product, if it's a bike helmet, what tends to trigger Amazon's, policy motivation tends to be also what the government is putting, is the pressure the government's putting down on Amazon. For example, a lot of the review manipulation issues came down because the Federal Trade Commission was basically holding Amazon accountable for these review issues. And so therefore that triggers Amazon to want to change their policy as it pertains to the seller. But it's not easy. Amazon doesn't do a great job of kind of telling you, they don't really do a great job of telling you when the policies change. Sometimes they do, but a lot of times, things that change subtly, we're going to see as an account health company. My team is going to see that sooner than
than the sellers are, because it's the folks who are getting in trouble with it first that are coming to us that puts us on notice that this is happening. So it's difficult for sure. Mhm. Yes, it is, especially when you have already been doing things for a while, and then all suddenly something comes up, and then there might be little things like you've mentioned. But I remember times when Amazon wasn't requesting anything because I started quite a long time ago, Oh, and I was going through this process when all these requirements were starting to happen. So it is sometimes challenging for people. And like looking at the future, what emerging legal challenges do you foresee for Amazon sellers, and how can they prepare to navigate these issues effectively? So, what we should prepare for? That is a tough one. I mean, yeah, I think there's going to be a thinning of the herd in some respects. I think Amazon, to some extent, has to, you know, kind of, and it seems like this is happening certainly with the pricing of the changes of their fees, like structure lately in the United States. But I think Amazon is going to be holding sellers to strict compliance for their products as it pertains to their particular product in their field. Um, those days where you could sell for a couple of years and then get held accountable, those are kind of ending. People are gonna have to be careful about what keywords they use, and we have to be even more careful about their bullets. I think it's coming at Amazon from all sides, so I think they're going to be um, very, very aggressive on ensuring compliance. And unfortunately, sometimes when they do that, that makes the opportunity go away, right? Like there's certain things, we definitely know sellers who've gotten away with something, right? That their whole business model was that they're getting away with something, right? They're doing something that they shouldn't be doing, and whether we tell them not to or not, they're going to do what they do. Um, but eventually Amazon does catch up, and as the rules change, it's gonna push out a lot of people. Um, I think intellectual property will continue to be an issue. People are people who want to build brands on Amazon, I think, realize that having a good intellectual property, we're talking about copyright, trademark, patent, portfolio that you can enforce, um, is probably what's going to separate you from your competition in the future. It's becoming even more and more important to have that set up because the competition is so thick, right? I mean, there's just so much competition coming at you that so I expect to see, especially with newer products, more intellectual property, more takedowns. So more sellers policing other sellers, trying to protect their IP. Um, and then there's obviously the legal challenge of just Amazon as a whole currently is fighting the government on whether or not it should be broken up, and that's a whole nother can of worms. And it's interesting to me that Amazon has sort of taken a position where like you actually need to use more of their services to save money, whereas that's the exact point of the government's argument is they want that to stop. They want to take FBA and make that a third party offering that you can choose different FBA providers. They don't want it just to be solely with Amazon. So we're going to see how that. So as those legal changes come into effect, as that case drags on, we're going to see a lot of different things. But I mean, I think it's always. I mean, I think compliance is still going to be the number one issue for a long time because it's an issue that if you don't get it right, Amazon can be liable, and Amazon doesn't want to be liable. They like to put the blame on the sellers, and when they get to the point where they can no longer do that, which is happening, then they have to start requiring sellers to follow the rules. So I think it's still going to be compliance. And then intellectual property behind that. I'm glad you mentioned about intellectual property because I was even dealing with issues when people had patent here for certain products, but they didn't have in US, or they thought that it will be okay in US, but they didn't check it carefully. They didn't have any legal advice, so maybe they checked that themselves, but obviously Mhm. they weren't skilled enough. And I want to mention here again about your services because I was researching them like throughoutly and checking what's included.
I want to Mhm. share the website of yours. Share Okay. screen. 1 second. So I want to show that to people so they can understand. First of all, I'm just gonna put a link here again so everyone can see how to access this. And the website, I'm just doing this 1 second. Because there are many issues that people are dealing with, and I think having someone on hand who can help and assist. So basically saying this is Seller Basics. This is Paul's business, which he's been talking about assisting Amazon sellers. There is a membership option here. Like I said, it's like looking at the amount of services that they offer, looking at the level of services that they offer, and the peace of mind that you have. It's, in my opinion, it's not expensive fee to pay Yeah. on monthly basis. And I just wanted to show everyone the amount of services that is included here. And because I deal with plenty of appeals myself, and all the appeals that come to global sellers, they are landing on my desk, first of all. And I even signed up for Paul's services. So you can imagine that myself, Thank who you. is like, yes, I told you I will be your first customer from like global sellers community, because I know the amount of effort and issues, and sometimes even you know more or less what you're doing, and I feel comfortable with things that I'm doing, and I've unblocked quite a few accounts already, and I've unblocked quite a few asins, but sometimes you get stuck and you just think what is right, what isn't right in terms of the general regulations, and what are the practical actions that you should do. And this is when also such a services comes very handy, even though if you think you feel comfortable with dealing with basic issues, but there will be a time when you need more advanced, even consultation that will put you on the right track. So that's why I wanted to show you the amount of services that you get here. And you can obviously, It's everyone can visit the website and check that themselves. So that's in general. Yeah, it's the theory is, I mean, this is not, where our firm makes a lot of money. It's not this, we have a separate law firm that's where we run, mergers and acquisitions. Like, so we do the deals, we do IP litigation, like we'll sue somebody's competitor in China and freeze their funds. And that's totally separate from Seller Basics. Seller Basics is designed because it's just my hatred of my prior hatred of the suspension industry, because, not to toot my horn, but just as a lawyer who can do things other than suspension, I never really loved the business of suspension. But I also realized it's something that we had to do and had to be good at for our clients, and they needed it. And so why not build a program that's, again, it's like designed so that it, when you're in your darkest moment, when you're nervous and you're freaked out, like the last thing you want to hear is that'll be $5,000, I'm sure. Right. Okay, yeah, That's why we it's true. created this. It's like, it's $100 a month, and that's it. And that's like your insurance payment. And then it's not insurance, but it's like I said, it's like health insurance for It's Amazon like a account. And peace then if of something mind. happens, we give you that peace of mind. So it's a cool little program. We like it. Our team is phenomenal. They know so much more than I do about this stuff, by the way. I'm just a pretty face, but they actually know so much more about this, how on the account health side. And I'm so grateful for them to that. So, Paul, but this is not the end really, because we have questions for you from our audience. So okay. I hope you can stay with us for a few more minutes. I'm good for a while. Yeah, absolutely. So let me have a look here, because I saw one. One moment. Okay, I've got it here. So what advice can you give to the brand owner who does not have distributors but has hijackers added to his listings, and the brand registry does not accept a counterfeiting violation from him? Hmm. Well, see, this is a tough one. So, what do you mean by hijacker? Are you talking about a reseller? Are you talking I about somebody think who it just will has? be sellers who pretend they have
their product, but they don't actually have the product. Maybe they produce similar product, So they're and selling they fakes. Okay. then fake product. And I mean, Obviously. yeah, so it may be that your brand registry was deactivated, or is your trademark, I don't know how old the brand is, because until your trademark is actually registered with the trademark, first of all, you have to have a US trademark if you're enforcing in the United Mhm. States, right? Yeah, I assume you So, would be. Yeah. yeah. So is your trademark registered? Is it fully not? Did you, because you can turn on the brand registry, A plus content as soon as you apply for a trademark, but it actually has to be registered for you to start enforcing it. This does happen. In fact, I just did one for $100 million company, massive amount mass amount of different issues going on with their brand, and they also got their brand registry taken down. Amazon will take your brand registry down if they think you're doing what's called brand registry abuse, which is, you know, trying to take down a competitor because they're a competitor, uh, trying to prevent others from resell your product if it's authentic. But in your case, I would, you know, obviously, I mean, this is something we deal with in our program. This is something we've dealt with in the past many times. Um, I, so what we would typically do is, we look at it and look at what you're doing, and if the takedowns are valid and it not working, then yeah, maybe we need to appeal it to Amazon and draft some appeals and ask them for why the brand registry is not working. And sometimes we have to take that up to different levels. Sometimes we have to go to levels that we have access to as lawyers, that and just kind of make a case. Sometimes we have to write a lawyer letter, right, saying this person is selling counterfeit. That's what it sounds like, is you're saying, is they're selling counterfeit. Um, um, there's two types of counterfeit usually: counterfeit with a test buy and counterfeit without, just counterfeit without a test buy. If you haven't done a test buy, maybe do a test buy and try that. If you do a few of those and it's proving out to be counterfeit, then we can potentially make a case for Amazon to help, again, take further action, to I don't want to say gate your ASIN, but maybe make it a little bit more difficult for people to list on your ASIN, maybe having to require an authenticity check. But more often than not, sometimes it's just a case of us having to, like, when we report it, it's a little different because we're lawyers, right? So we're going to vet your case and make sure it's good. But I'm not sure why it's not working. It should work. I mean, like, the only reason I would think it wouldn't work is if you've done it too many times and if you do it too many times and you're wrong, Amazon will take your enforcement rights away. If your trademark has not been fully registered, like you don't have a registration number, you just have a serial number, that might be the other reason. I have information that it is fully registered. It So is fully registered. Okay. lawyer and taking this further with Amazon and lawyers, I think, isn't it? That's that's sometimes what we have to do, right? That's sometimes that's the story, is we have to write a letter to Amazon and say, the brand registry isn't working, and we have evidence, and we submit the evidence and we make a case. But you could start out by writing a case to brand registry yourself, or submitting, creating a case in your Seller Central, and just, stating the case for why you don't have, why these people are violating Amazon policy, why they're counterfeiting, and go from there. Okay, perfect. What Thank you. evidence you got to support it. Have another question. Well, that's small letters. Okay. So Mateusz has a question. What about linked account suspensions? For example, seller opened an account in 2018, basically strictly for educational purposes, to see what's what. He didn't even had products to sell or anything. Used his girlfriend company information. That account, for some unknown reasons, was never fully verified, I guess. One second. Some issues with bank account verification. They just left it, thinking the account was closed. In 2021, they opened another account. This time focused on. Let me have a look. One second. This time focused on, and I think the question isn't finished, so maybe there wasn't enough space.
And I think I the, mean, the continuation here is, what about accounts that are theoretically active but not accessible? So looks like, you know, the account was just like a trial version, didn't finish registration, and then another Mhm. account started like properly because they had a proper reasons to start selling, but they probably get suspended for the related account. Yeah, I mean, we deal with related account suspensions all the time. They can be very difficult. You know, if you're associated with the suspended, first of all, I mean, for linked account, it has to be right. You're allowed to have multiple Amazon accounts, right? That's right. You can have multiple Amazon accounts. There's no problem with that, as long as each account is sort of has a separate business purpose. Like it's a brand versus you have two different brands, you have two different companies. Um, what's curious about your question is, there's an account open for educational purposes using your girlfriend's company info. Did it get? Is he saying that it did get suspended, or the girlfriend's It account, says or that they're there just was saying it's some, linked? for some unknown reason, was never fully verified, I guess. Some issues with bank account verification. So finally, it wasn't verified and wasn't like made ready They to just start left it. selling. Yeah. Can they close that account? I mean, we could try that. That's an interesting one because it starts to look like. So the problem with that is it starts to look like there's these laws in the United States, the Inform Act, and Europe has the Know Your Customer type laws. Um, those can trigger those. Yeah, that can be a problem. I mean, that's a real issue because if it looks like, hey, I tried to register on this one, it failed, and I went to another account and tried a new registration. Um, that's not a great look. I do think you probably would need to somehow finish verification or somehow close that account uh, in order to avoid the linked account suspension. If that's what they're holding you to, you'd have to show somehow that that's been resolved. Maybe we could appeal to Amazon, and try to say, hey, that was never intended to be and obviously saying that you used your girlfriend's information is not what you want to say. Right, you would never want to see. Like, it would actually have to be your girlfriend who owns the company saying this, right? Like, you can't say that I just used my girlfriend's company information to see what happens. Like that. That just doesn't look good, right? That doesn't. That's probably not what you want to say. So, but there may have to be some. We have to resolve that. I think you're going to have to resolve that account somehow, or say, hey, that was my girlfriend and I used to live with her. So that would be the other argument. Say, I used to live with my girl. We lived together. She started something, she never finished it, but I'm not my girlfriend. I'm somebody else. And make this sort of like I'm a separate person, because that does happen sometimes. Like, Amazon sellers, sometimes they get married, right? Sometimes they meet each other at conferences and hit it off, and they live or the boyfriend and the girlfriend each start their own Amazon business. It happens all the time, and sometimes they do get linked accounts for that. So the other argument would be to make a case that just wasn't you, that was your girlfriend. Like, I didn't do it. That was my girlfriend. I'm a separate person. This is her company. I just lived with her, and so you're linking me. I don't know how well that would work because it would depend on a number of factors, but yeah, those related account suspensions are very hard. And I do want to mention, I don't want to be a buzzkill here, but I do want to mention, technically for Seller Basics to work, the bad thing has to happen before you join. If you join when the bad thing's already happening, then we have to charge extra for it, because otherwise it just doesn't make sense, right? It has to work like it works like insurance. So just FYI on that one, or Yeah, for your there information on was that one. there is information on the website that Yeah. you can start using services like complimentary account suspension appeals after 1 day of membership. So it is clearly set on the website. Yeah. Yeah. So what do we have here? We have another Do we question do audits? here. Yeah, that was actually. I'm looking for a service which will check my whole account and tell me if there is something that I need to do to prevent listing or account suspension, especially regarding GPSR or EPR. So GPSR, it's a European thing, and EPR, it's also a European thing that is required on European marketplaces. But in general, do you do such audits? So people join your membership and they give you a shout and ask you to
do some kind of audits, or maybe like on intellectual property or on their listing, that everything is up to Amazon requirements and regulations? We don't really go into that level of detail for suspensions. We certainly can. It wouldn't be a seller basics thing. I mean, it would be something our law firm would do. I don't know if we would handle it for GPSR or EPR. I think that's a little, we could do it for the US side. But our service is more, I mean, we do offer, we don't typically do a lot of these. We do sort of like little account health checks. Like if somebody wanted to do like a quick account health check with us, they could do it. I could even have it done in Polish if that would make you feel more comfortable with somebody who speaks Polish. But it's just going to be pretty much going through your listings and looking sort of, generally like your account health score. I mean, it kind of became moot with the account health scores because we know now we can see just looking at your violation history, your appeal history, and then depending on the products you sell, we may just look for things that we know to be problematic. Like if you're selling a product and certain wording, but it's not something that we really do at Seller Basics. It's just because it's a lot of work. And it's a lot of accountability, right? Like imagine pure transparency. Imagine we started doing those audits and then we missed something and then you get suspended, right? It's a ton of risk for us to sort of really get into that process. So we don't typically do it. I mean, I think we could do it at a law firm. I just don't know if there's a ton of value in it, in doing it. But again, we do absolutely have and will, if somebody wants to, have one of our account health team members go through their account with them and just kind of click through account health and look at a few things. Happy to give our feedback, but we're not going to like make it a full, we're not going to frame it as like a full audit, just sort of like a check, sort of a basic check. But unfortunately, with GPSR and EPR, I don't know if we're going to be the ones that may be, we handle issues in Europe, but like, to be fair, like the vast majority of sellers we know who are making substantial money on Amazon, they're doing it in the US. Their primary market's the United States. I mean, I've been involved in the sale of, $20-30 million Amazon businesses. And it's still just like, I don't know what it is about the United States, but there's just the volume that I guess we can consume in our country. It's just far more than in any other country. I don't know. We just have a never ending appetite for consumer goods. And it's just, there's something about our market. So we tend to, focus more, don't get me wrong. We've definitely resolved, we'll do our best. If there's a European issue, if there's a UK issue, we'll do our best depending on what the issue is. But, our service is primarily focused on resolving US based disputes and US based matters. So it just depends. I can add something about EPR. There are certain organizations that do it, and they specifically specialize in this kind of services. Like Global Sellers, we do registrations for people. We work with certain like license providers and so on. GPSR, there isn't much to do in terms of Amazon. There is more focus on this in terms of own website and handling data yourself. But there are also organizations which specifically specialize in it. So like you have accounting company that specialize in accounting, you have law company that specialize in corporate law, you have like EPR or GPSR companies that specifically do this kind of job, and it's better to go to them and ask them for help rather than expecting from some general company. Like I sometimes give accounting advice, but from seller point of view, like what I do as a seller, but I never say I would take a full responsibility for this because this is not my profession. I'm not up to date with all the accounting stuff. I can tell you what sellers should do from my experience, mainly from my experience. Okay, I'm just checking if we have any more questions. So, jeśli ktoś chce zadać jeszcze pytania, to zapraszam, bo Paul pewnie będzie znikał niedługo. Just let's give them like a 1 minute to see if anyone wants to ask any more questions. If anyone wants to,
So I was to say, so by the way, I don't know if I mentioned this to you. I don't know if I mentioned this to the group, but I don't know if you know this. I live in Poland in the summer for 2 months. So if anyone ever wants to set up a meetup, if you want to set up, I'd love to hang out because I really don't know the Polish seller community at all. I went to a conference in Warsaw once a couple of years ago, but I'd love to meet because I'm in where am I? Near not far from Gdynia, right? Not that far away. But anyone wants to set up Polish meetup, I would totally be game for it over the summer. So since I'm there for 2 months, and it'd be interesting to just kind So, of connect with the community. Paul, So when you if you feel like coming? When ever are you send, coming? June 14th, I'm leaving. So I'll be there the weekend of the 14th. That's when a couple days to set up, and then I'm there till the end, till mid-August, till the middle of August. So 2 months, Okay. and I'm there every summer. I even have a little golf course in Wejherowo. Why I say Wejherowo. Wejherowo. Wejherowo, Wejherowo, a yeah. little golf course there. If people want to learn, Polish people want to learn how to play golf, I can set up a little golf lesson set up. I know it's not a popular sport in Poland, but it's a beautiful golf course, even by American standards. It's pretty So cool. you're not So far from us. Like I'm based in Gdańsk, so we can definitely organize something. We can find a yeah, date, and it'd be you're cool. not far. There is always opportunity. We do quite a lot of smaller meetups. Like I've mentioned at the beginning, we did organize a large event this year, and we will be looking to organize another one. We're not disclosing date yet, but it will be at some point next year. So obviously, it will be great to meet you in person here in Free City, probably. So it will be easier for you to get here. I cannot Absolutely. see any more questions, but obviously we will share your links, we will share your contact details, so people can get in touch with you. I can understand that for some people it might be a bit challenging to understand everything in English, but we'll do the translation of this webinar. So we want to make sure that people understand everything, and it will be available across our social media. I will also send you invitation to our social media, so in case people ask questions there, I could potentially tag you and you could answer the questions. So Mateusz says, yeah, thank you. That was great. Thank you so much. Paul, thank you so much for being today and sharing your knowledge, your experience. That was amazing because I know how difficult it is for sellers. Like I've mentioned already, I'm using Pulse services. I find it very protective and very giving me a full peace of mind in case I struggle. So thank you again for taking time to be with us. We will be in touch again. We will be obviously sharing the webinar across our social media. So hopefully you will have Wonderful. people contacting you. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. Thank you so much. Dziękujemy. Thank you. Do Do widzenia. widzenia. Thank you so much. Take care. Nice to meet everybody. Thanks. Take care. Thanks, Paul. Bye. Bye bye. Dobrze, moi drodzy, wracamy na język polski, bo mamy dla Was jeszcze taką troszkę informacji. Już niedługo, nie martwcie się, nie będziemy Was tutaj bardzo długo trzymać. Dima może chce do nas wrócić? Chcesz do nas wrócić? Jestem cały czas z wami. Jesteś, tak? Jest z nami, tutaj mnie wspiera cały czas w backgroundzie, więc ja tylko mam dla Was troszkę jakichś informacji. Dima, chyba mam pogłos u Ciebie. Więc, o, jest super. Więc mam dla Was troszkę jeszcze informacji tutaj. Ostatnio, jak wiecie, bardzo dużo staramy się zdobywać informacji najświeższych zewsząd dotyczących Amazona. Jak widzieliście na naszych social mediach, odwiedzamy różnego rodzaju konferencje. Jedną z konferencji, którą ostatnio odwiedziliśmy, była właśnie konferencja w Pradze,
która się nazywa European Seller Conference. Odbyła się w marcu i mam dla Was tutaj takie podsumowanie najważniejszych informacji, które mam nadzieję przydadzą się Was albo coś zainicjują, jakąś myśl czy kierunek, w którym będziecie chcieli iść. Podsumowując, co żeśmy się dowiedzieli na tej konferencji. No, sztuczna inteligencja jest to temat przewodni aktualnie, że bardzo rewolucjonizuje sprzedaż na Amazonie. Oczywiście ludzie tworzą opisy, content i tak dalej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Amazon też już wprowadza sztuczną inteligencję do Seller Central, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna funkcjonalność, która może Wam pomóc i na to nam szczególnie zwróciło paru speakerów uwagę, że możemy wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia z czatu GPT do automatyzacji powtarzalnych zadań, ale na co dzień, zarówno na co dzień, jak i w reklamie PPC na Amazonie. Jest tam mnóstwo różnych funkcji, Exceli, nie Exceli, które stworzy Wam czat GPT i dzięki temu możecie sobie usystematyzować przynajmniej te podstawowe zadania, które się robi i zaoszczędzić czas i przekazać te zadania na przykład swojemu zespołowi. Coś, co powiedział też Chris i uważam to za bardzo ważną informację, szczególnie w obecnych czasach, gdzie obraz robi nam dużą robotę w naszym codziennym życiu, w scrollowaniu telefonów i tak dalej, żebyście jak prezentujecie swoje produkty, filmy o produktach, musicie się skupić na pierwszych 3 sekundach swojej reklamy, wideo, które prezentujecie, zdjęcia, które są na pierwszy rzut, tak? Ponieważ tak naprawdę 90% sukcesu waszej reklamy wideo zależy od tych pierwszych 3 sekund. Nie ma co świrować z brandem, nie brandem, z jakimiś bajerami. Po prostu musicie przez te pierwsze 3 sekundy rozwiązać problem waszego klienta, żeby wyróżnić się na tle konkurencji, czyli konkretnie do czego wasz produkt jest potrzebny. No i wiele, tak jak tutaj jest napisane, wiele marek na Amazonie zamieszcza piękne, ale niekomunikatywne zdjęcia stylu życia, czyli te tak zwane lifestyle photos. Nie ma sensu, tak, żeby było dużo ładności. Zresztą ja powiem też od siebie. Czasami jak ja troszkę jestem takim podróżowym freakiem i sobie researchuję różnego rodzaju hotele, nie hotele, lokalizacje i jak widzę gdzieś w ofercie bajeranckie zdjęcia, które mi nic nie mówią o obiekcie, do którego się, który aktualnie researchuję, to się zniechęcam do oglądania tego, bo czuję, że chcą mi wkręcić bajerę. Tutaj musicie się skupić na tym, żeby to zdjęcie, żeby ten film, żeby ta prezentacja wizualna na pierwszy rzut odpowiadała na konkretne pytania klientów dotyczące tego produktu. I to jest coś, co ja tak naprawdę gdzieś tam z tyłu głowy miałam i nie lubię zaśmiecania mojego czasu i głowy beznadziejnymi zdjęciami, ale fajnie, że to na konferencji powiedzieli, bo tak jakby wyostrzyli mnie na to, że rzeczywiście tak jest. I ja swoje odczucia jakby z moich researchów czy z moich poszukiwań ofert przełożyłam na swoje zadania. Tak? Więc to są właśnie takie punkty, na które powinniście zwrócić uwagę. Oczywiście to nie wszystkie. Tutaj jest informacja, że wiele marek, zwłaszcza tych niepochodzących z Amazonek, umieszcza w swoich ofertach atrakcyjne zdjęcia, tak? Piękne, niejasne. Musicie też patrzeć na przykład na opinie o swoich produktach czy o produktach konkurencji i jakie opinie ludzie dają, czy jakie pytania zadają na temat konkretnych produktów. I żeby te wasze zdjęcia odpowiadały na te pytania albo przedstawiały to, co oni piszą w opiniach. Też jedna z prelegentek Shivali powiedziała o tym, żeby dokładać coś jeszcze do swojego produktu, tak? Mówiła o tym, że na przykład dokładać kurs online, żeby zwiększać interakcję z klientem. To prowadzi do budowania tej relacji, więzi z klientem, do lepszych recenzji i możliwości retargetingu, kontynuowania danego produktu. Może to być jakiś kurs edukacyjny, może to być jakiś, nie wiem, sprzedajecie jakieś kosmetyki, to na przykład kurs
nie wiem, makijażu podstawowy, czy nie wiem, coś do włosów, to ja powiem ze swojej jakby kobiecej strony, tak, mężczyźni, jeżeli sprzedają jakieś narzędzia, to może być jakieś nagranie, do czego te narzędzia można użyć, czy jakieś fajne, niestandardowe zastosowanie ich, tak, żeby budować tą relację z klientem i żeby sobie zdobywać klientów na dłużej. I później, jak rozwijacie nawet swoją gamę produktów, to dalej możecie kontynuować tą konkretną interakcję z klientem. I to oczywiście może podnieść całą jakość i cenę produktu, ponieważ to nie jest tylko zwykły produkt, czy zwykła szczotka, czy jakaś gumka do kręcenia włosów, ale to jest produkt, który ma za sobą wartość dodatkową. No i też oprócz kwestii produktowych, reklamowych, kwestii SEO, było bardzo dużo mówione na temat prowadzenia tego biznesu. Ogólnie ta konferencja jest przeznaczona dla sprzedawców, którzy są już większymi sprzedawcami i niektórzy prelegenci skupiali się na tym, jak zarządzać tym biznesem, żeby on rzeczywiście rósł, żeby on nie był jednoosobowym biznesem, który osiąga tam parę 10 tysięcy euro, dolarów obrotu, ale żeby to był biznes wielomilionowy, tak? I tutaj są, jeden z prelegentów wspomniał o 4 kluczowych obszarach, które prowadzą do upadku biznesów na Amazonie. I nawet te, które mają duży kapitał, pozornie duży kapitał, bo one mają duże obroty, ale czasami złe zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, szczególnie niekontrolowanie kosztów Prep i Fulfillment Center, tak zwane 3PL, słabe zarządzanie zapasami swoimi towarowymi oraz błędy w pozyskiwaniu produktów. Ja powiem tak, że ja wielokrotnie przyznaję się do swoich błędów, które popełniłam w ciągu tych 13 lat i ja te błędy popełniłam. Czasami pozornie wydawało mi się, że robię super kasę, ale popełniałam czasami błędy w złym zarządzaniu zasobami ludzkimi, złym zarządzaniu finansami, czy w pozyskiwaniu produktów. I nieuwaga czasami może nas bardzo dużo kosztować. Dlatego też czasami mówię, że jak przerabiacie nasze kursy, to bardzo proszę, żebyście je przerobili więcej jak raz, a najlepiej około 3 razy, albo nawet czasem jeszcze wracali, bo niektóre szczegóły Wam umkną, które mogą później generować duże koszta i błędy. Ale to jest właśnie też dla rozwiniętych biznesów i ja już jako rozwinięty ileś tam czasu trwający biznes popełniałam te błędy i na to też zwrócili nam szczególną uwagę na konferencji. Tutaj niestety jeszcze raz napisałam ten podpunkt, sorki. Ale tutaj też mówili o tym, że my jako właściciele biznesu już większego powinniśmy przejść z roli operatora do wizjonerskiego lidera. O co chodzi? My na początku robimy wszystko, tak? Jesteśmy mózgiem, rękoma i absolutnie wszystkim naszego biznesu, a tak w kolejnych etapach już nie powinno się dziać. Powinniśmy umieć delegować zadania i być wizjonerem i liderem naszego biznesu, umieć nim zarządzać, a to będzie wymagało, żebyście mieli w swoim zespole ekspertów od produktu, marketingu, finansów. Ja bym jeszcze tutaj dołożyła logistyki. I to był właśnie Tomer, który o tym opowiadał w szczególności. Zaznaczył, że posiadanie kompetentnych ludzi jest kluczowe. Współpracowanie z kompetentnymi firmami, które outsourcujecie, jest bardzo, bardzo ważne, żeby to było w dobrych rękach, a Wy, żebyście mieli wizję, strategię rozwoju, żebyście umieli tym zarządzać z góry, ale nie każdy, to nie o to chodzi, żebyście potrafili w szczegółach każdą rzecz zrobić, bo już w pewnym momencie nie będziecie potrafili tego zrobić, bo na co dzień może nie potrafili, ale nie będziecie tak biegli w zrobieniu tego, jak ktoś, specjalista, ekspert z Waszego zespołu, ale Wy będziecie wiedzieli, jak to delegować, co oczekiwać i jak to z grubsza ma wyglądać i jaki ma być tak naprawdę efekt końcowy tego wszystkiego. I żebyście umieli to rozwijać, żebyście mieli oczy i uszy otwarte i wiedzieli, w którym kierunku idziecie. No i oczywiście tutaj budowanie solidnego zespołu, efektywna delegacja zadań,
Też chodzi o to, żebyście mogli sobie pozwolić na to, że po wielu latach ciężkiej pracy czy stresującego i angażującego zajęcia mogli sobie pozwolić na tą tak zwaną wolność i sukces, tak? Żebyście mogli pojechać na urlop i nie odbierać telefonu i nie siedzieć z laptopem. I ja się przyznam, że pierwsze parę lat moich wyjazdów to tradycyjnie 2-3 godziny z laptopem spędzałam na urlopie i to jest absolutnie normalne. Teraz powiem Wam z czystym sercem, że nie. I jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona, szczęśliwa, biznes się kręci. Może jak ja wyjeżdżam, to on się nie rozwija w nowych kierunkach i nie tworzy jakby nowych totalnie rzeczy, bo brakuje tego wizjonera i lidera, który gdzieś tam pcha rzeczy na nowe tereny, bym to tak powiedziała. Natomiast działa. Działa tak, że zarabia i mam tą wolność i ten swój mały sukces na Amazonie, dzięki któremu mogę swobodnie sobie wyjeżdżać. No ja akurat wyjeżdżam. Są tacy może, którzy chcą robić coś innego w międzyczasie, trenować czy coś. Ja uwielbiam wyjeżdżanie i mogę sobie spokojnie pojechać nawet bez laptopa. I ostatnio też była taka sytuacja, że zakomunikowałam wszystkim na wyjazd mój urodzinowy z bandą dziewczyn, że słuchajcie, nie biorę laptopa i nic mnie to nie obchodzi, co tutaj się dzieje, ma się dziać dobrze. Nie było żadnych problemów, więc tego też Wam życzę. A żeby to się wykonało, wydarzyło, no to bardzo mocno zachęcam Was do tego, żebyście brali udział w naszych eventach. To jest akurat zdjęcie z naszego eventu, z naszego tak zwanego Expert Round Tables. Tables zabrakło, ale cała ideologia było tego, żeby było taki brainstorming, dyskusja bezpośrednio z ekspertami. I między innymi tutaj jest Expert Roundtable z naszym zaprzyjaźnionym prelegentem Kev Blackburn, który organizuje event 25 maja w UK. Widziałam, że tam są osoby u nas na czacie, które mieszkają w UK, to dla nich może to być bardzo proste, żeby się zjawić na tym evencie. Podstawowe bilety są bezpłatne, VIP bilety są płatne. I też możecie liczyć na energię, na wsparcie, na taki mindsetting, układanie Wam głowy w kierunku robienia fajnego, wartościowego biznesu. Tutaj macie link globalsellers.pro/s/fulfillment i możecie sobie przyjechać na ten event, się tam spotkamy. Część naszego zespołu tam będzie, więc też się możemy tam spotkać. I to jest właśnie moment, kiedy tak naprawdę Wasza głowa kieruje się w kierunku rozwijania biznesu i poszerzania horyzontów. Ale oczywiście trzeba mieć też pewną wiedzę merytoryczną, żeby móc to robić. Jedno ze źródeł, które bardzo mocno Wam polecamy, to jest nasz kanał YouTube, nasze grupy facebookowe. Tutaj macie webinary, które konkretnie były sprecyzowane na różne modele sprzedaży na Amazonie i proponuję je oglądnąć, jeżeli jesteście na etapie, kiedy się zastanawiacie w ogóle, o co chodzi w tym Amazonie. Dzisiejszy webinar był bardziej sprecyzowany na kwestie prawne i tak dalej, natomiast też mamy mnóstwo webinarów na naszym kanale. Wystarczy wpisać Global Sellers w YouTube, wejść na nasz kanał, playlisty, webinary otwarte, albo wejść na naszą stronę internetową, szkolenia i pierwsze z góry mamy webinary otwarte i tam są nasze webinary właśnie o poszczególnych modelach sprzedażowych i to jest tak naprawdę pierwszy etap, który musicie zrobić, zbudować sobie bazę odnośnie tego, co to jest w ogóle ten Amazon, o co w nim chodzi, jakie tam są modele sprzedażowe, co ja bym musiała zrobić, żeby w ogóle zacząć sprzedawać na Amazonie, poukładać sobie tą bazę, fundament, ja zawsze tak mówię w głowie, później pooglądać te webinary o konkretnych modelach sprzedażowych, zobaczyć, jak to działa, albo jeżeli jesteście już sprzedawcą na Allegro, czy macie swój sklep internetowy, też polecam zajrzeć, zobaczyć, jaki proces przed Wami jest, jeżeli byście chcieli sprzedawać, w zależności od tego, czy jesteście resellerem, czyli sprzedajecie czyjąś markę, czy macie swoją własną markę,
zapoznać się z tymi podstawami, chociaż niektórzy mówią, że my dajemy dużo więcej niż tylko podstawy w tych webinarach, ale chcemy budować Waszą wiedzę i świadomość, ponieważ następnym krokiem są konkretne szkolenia. Ja zaczęłam sprzedawać, jak tych szkoleń nie było i zaufajcie mi, że bardzo, bardzo dużo błędów popełniłam, które mnie bardzo dużo pieniędzy kosztowały. Zbierałam wiedzę zewsząd i była ona nieusystematyzowana. Dużym plusem szkoleń jest to, że macie krok po kroku usystematyzowaną wiedzę. U nas szkoliło się już kilkaset osób. Można też na naszym kanale YouTube oglądać webinary, które są wywiadami z osobami, które u nas się szkoliły. Tak samo na naszej grupie możecie podpytać o to, kto skończył kurs, jakie ma wrażenia związane z tym, opinie na naszej stronie, opinie na naszej grupie facebookowej, a szkolenia mamy z tak zwanego resellingu, czyli sprzedaż marek, której nie jesteśmy właścicielem, czyli arbitrage wholesale, private label, czyli tworzenie własnej marki na Amazonie. No i takim rozciągnięciem tego private label jest SEO listingów i reklama na Amazon. Mamy też kurs takiego partnera Global Sellers odnośnie biznesu wydawniczego. Wystarczy tylko wejść na naszą stronę internetową i kliknąć szkolenia. Szkolenia są na bieżąco aktualizowane, bo takie pytania też padają na grupie. Cokolwiek jest nowego, cokolwiek się dzieje na platformie, w prawie, w regulacjach, w nowościach. Nasze kursy są aktualizowane, więc nawet jeżeli kurs był nagrany jakiś czas temu, jakby pierwsza wersja jego, to będziecie mieli konkretne nagrania jeszcze, które są aktualizacją tego, co jest aktualnie, co teraz jest wymagane, czy to teraz się dzieje, czy jakie są trendy. Dyma już właśnie wspomniał o swojej aktualizacji. Może chcesz się odezwać o swojej aktualizacji? Ja po prostu zachwycony siedzę i słucham Ciebie i przypominam, jak na początku mówiłeś, że webinary dla Ciebie to jest coś takiego prawdziwym wyzwaniem, ponieważ nigdy nie prowadziłaś żadnych webinarów, a teraz słucham Ciebie i widzę, że już na tyle organicznie czujesz się w tym procesie, że potrafisz konkurować z takimi mówcami, które mają nie wiem ile lat doświadczenia, więc gratuluję, Gosiu, że dobrze Tobie tak to idzie i Twoja merytoryczność jest teraz na nieosiągalnym dla wielu innych trenerów poziomie. Wiem, o czym mówię, ponieważ wielokrotnie w tym się doświadczyłem, dlatego że ten program, który Gosia przygotowała z resellingu, uważam teraz, że to jest taki program, który powinien, no po prostu to must have dla nowicjuszy teraz na Amazonie. Ponieważ sporo razy pytali mi, od czego zacząć na Amazon, gdy tylko teraz wchodzę na Amazon. Jak nie popełnić błędów, jak zrobić tak, żeby te błędy mniej kosztowały. Moja odpowiedź jest zawsze jedna i ta sama. Zacznijcie od resellingu, dlatego że teraz na rynku europejskim jest to najbardziej bezpieczny i najszybszy sposób do zapoznania się z Amazonem, do wybudowania swojego zrozumienia i miejsca w tym systemie, na tej platformie, w tym ekosystemie, którym jest sprzedaż na Amazon, Amazon europejski, międzynarodowy handel w e-commerce i zrozumienie tego, w którą stronę dalej będziecie się rozwijali. Dalej w resellingu, do reprezentacji obcych brandów, czy do zbudowania własnej marki i zbudowania biznesu w private label. Będziecie mogli nad tym się zastanowić wtedy, gdy już będziecie zarabiać kasę, gdy będziecie zwiększać swoje kapitały obrotowe i będziecie dokładnie rozumieli, na czym polega sprzedaż na Amazonie, nie w teorii, a w praktyce. I to, co Gosi udało się zrobić w jej kursie, uważam za mega
mega możliwość dla Was, ponieważ na tyle prostym językiem to wszystko jest opisane i na tyle zrozumiałej i powtarzalną metodę ona pokazała, jak to zrobić, że mamy naprawdę mega wyniki u naszych kursantów. Ponieważ wśród naszych kursantów już są tacy, którzy osiągnęli milionowe obroty rocznie w resellingu, bez własnej marki, bez inwestycji początkowej w dziesiątki tysięcy euro. Zaczynając od pojedynczych zamówień na kilkadziesiąt sztuk pierwszych produktów, kończąc sprzedażą kontenerami nie tylko na Europę, a już i na Stany Zjednoczone. I to jest rzeczywistość. Nie każdy o tym się chwali, ponieważ pieniądze lubią ciszę, ale to fakt no, szacun, Gosiu, że twój kurs jest na tyle skuteczny dla ludzi, którzy w ogóle po raz pierwszy wchodzą w sprzedaż na Amazonie, w e-commerce jak taki, bo ktoś sprzedało na Allegro, już ma doświadczenie, ale mamy osób, którzy byli gdziekolwiek, pracowali w warsztacie samochodowym, a teraz handlują na cały świat. I to mega sukcesy i ta społeczność, którą zebraliśmy w styczniu w Warszawie, już działających sprzedawców, którzy z sukcesem rozwijają swoje biznesy, było najlepszym temu potwierdzeniem. I to, że teraz z nami chętnie współpracują już z naszą społecznością tacy międzynarodowi eksperci, prowajdery różnych usług, które współpracują tylko z tą społecznością, gdzie profesjonalnie podchodzą, na poważnie podchodzą do tego rodzaju biznesu. I jeszcze raz potwierdza to, że my idziemy w odpowiednim kierunku. I będąc w naszym otoczeniu, nie chodzi tylko o mnie i o tobie, nie chodzi tylko o nas, o dwójce jako założycielach Global Sellers, a chodzi o otoczeniu tej społeczności, która utworzona i która ma nazwę ogólną teraz społeczność Global Sellers. Będąc tu wspólnie z nami, wy możecie liczyć na stałą aktualizację nie tylko wiedzy, ale i narzędzi, strategii, jakichś rozwiązań i nie mieć wątpliwości, że coś jutro może wydarzyć takiego, na co nie będziecie mieli wpływu lub co nie będziecie mogli rozwiązać. I uważam, że to jest naszym największym wynikiem w naszych programach szkoleniowych i w ogóle w społeczności, że z którejkolwiek sytuacji potrafimy znaleźć wyjście, znaleźć rozwiązanie, znaleźć możliwości do kolejnego etapu waszego rozwoju. Dokładnie. Słuchajcie, ja mogę jeszcze dodać, że staramy się Wam zapewnić wszelkie możliwe wsparcie. Czy to właśnie partnerami, z którymi współpracujemy w każdym zakresie narzędzi, usług, ale też w każdym zakresie tutaj pracy na Amazonie. Jak każdy z Was wie, my z Dimą się bardzo mocno tutaj uzupełniamy i jakby naszą specjalizacją w kursach, tym jak doradzamy i pewnie zauważyliście pewną tendencję, że ja gdzieś doradzam w pewnych zakresach, Dima w pewnych. I też tutaj odnośnie aktualizacji Dimy kursu, bo na pewno mamy tutaj w naszej społeczności dużo osób, które już mają swoje marki, które sprzedają na rynku polskim, czy to na Allegro, czy to w swoich sklepach internetowych, czy nawet tutaj produkują w Polsce i bardzo fajnie to wygląda, działa. Dima właśnie dzisiaj pochwalił mi się, że ma tak ogromną ilość aktualizacji w trakcie przygotowania na swój kurs. Mówimy tu o kursie Private Label i SEO i reklama, że szkoda by było to pominąć, ponieważ bardzo dużo się w tym zakresie dzieje. Widzicie, ze wszystkich punktów, które dzisiaj Wam przedstawiałam z European Seller Conference, tak naprawdę dobra ponad połowa dotyczyła Private Label. I ja nie znam lepszego eksperta od reklamy, od Private Label w Polsce. I bardzo mocno Wam rekomenduję, że jeżeli idziecie w tym kierunku, jesteście przedsiębiorcą, który chce iść w kierunku Private Label, to jest ten najlepszy moment, żeby zająć się tym tematem. Jeżeli jeszcze chcecie zacząć sprzedawać swoje produkty przed okresem świątecznym, przed okresem 4. kwartału. I to jest właśnie ten moment, żeby ruszyć temat, zagłębić się, skorzystać z tych aktualizacji, które Dima właśnie przygotowuje. No i
myślę, że jest to bardzo, bardzo realne, że będziecie już w stanie na 4. kwartał wysłać spokojnie swój towar do magazynu Amazona. No i co my? Mogę powiedzieć, na czym będzie polegała ta aktualizacja, czego dowiecie się i dlaczego Wam, nawet gdy byliście już na naszym kursie, ale dostęp się skończył, tak, jesteście nadal w naszej społeczności, dlaczego warto byłoby zgłosić się do nas, aby wznowić sobie dostęp do materiałów, ponieważ, jak mówiłem i Gosia tu powiedziała, wchodzą nowe narzędzia. To raz. Druga rzecz, wchodzą nowe aspekty, nowe tendencje, trendy, o których trzeba wiedzieć, w których trzeba się orientować. Jest możliwość na sesjach aktualizacji, które rozpoczną się już po majówce, bo niektórzy nie wiedzieli o tym, bo planowałem na koniec, czyli w następnym tygodniu to zrobić, ale widzę, że o ile zgłoszeń idzie, że to trzeba przełożyć i to będziemy robili już. Pierwsza aktualizacja, którą planuję, pierwsze spotkanie, odbędzie się pomiędzy 13 a 18 maja, czyli to będzie gdzieś po środku, tak, w tym tygodniu, w środkowym tygodniu maja, to będzie pierwsze spotkanie dotyczące Private Label. Gosia też powie o swoich datach pierwszych modułów aktualizacji z resellingu i warto tam być, nawet gdy byliście już na kursie. Zgłoście się do nas, uzgodnimy z Wami Wasze specjalne warunki, aby mogliście uczestniczyć w tych sesjach na żywo, ponieważ tam będziemy omawiać nie tylko teorię, a chcę, żeby te sesje były interaktywne, czyli będziecie mogli przyjść ze swoimi pytaniami, z aktualną sytuacją już gdy działacie, a nie tylko gdy oglądaliście po raz pierwszy materiały, żeby przed tym, jak przystąpić do pracy. Wy już jesteście w procesie. Wasza wiedza, wasze problemy, wasze pytania są mega wartością i potrzebują tego, żeby o tym pogadaliśmy na naszych aktualizacyjnych sesjach. Także uważam, że warto być i życzę, aby my z Wami dobrze popracowali, żebyśmy zobaczyliśmy na tych sesjach aktualizacyjnych. I oczywiście prezent od nas dla Was. Tradycyjnie dla tych, którzy byli dzisiaj z nami, mamy rabacik, więc ktokolwiek myśli o zakupie któregoś z naszych kursów, wpisując kod START2024, dostanie rabat 250 zł, więc jak nie teraz, to kiedy? Więc tyle bym powiedziała w temacie. Tak jak wspomniałam, jest to bardzo, bardzo dobry czas na to, żeby rozpocząć swoją przygodę z Amazonem, żeby móc nauczyć się, zacząć sprzedawać i być już gotowym, dobrze rozwiniętym sprzedawcą na okres 4. kwartału. Ja wiem, że to wydaje się być daleko, ale zaufajcie mi, że to wcale nie jest tak daleko, bo już pierwsze przygotowania robi się w sierpniu. Więc tutaj jest pytanko, tak? Aktualizacja jest wykopiona. Dima, będzie powiadomienie na e-maila o planowanych spotkaniach w tym zakresie. Tak, oczywiście. Będzie powiadomienie w e-mailu, będzie powiadomienie przez sekcję zapowiedzi w kursie. Jeżeli jeszcze nie dostaliście dostęp do aktualizacji, zgłoście się do nas, tak jak to zrobił Marcin na przykład. Dostaniecie indywidualną ofertę, która Was zaskoczy, przyjemnie zaskoczy naprawdę. I do zobaczenia. Tak, słuchajcie, jeżeli nie macie żadnych pytań więcej do nas, a damy Wam jeszcze chwilkę, to byłoby na tyle z dzisiejszej wiedzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to my tradycyjnie prosimy Was o lajka, serduszko, cokolwiek pozytywnego możecie nam tam wysłać wirtualnie. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, bo tak jak wspomniałam, staramy się go wzbogacać o Serduszka są miło widziane. Tak, kochamy serduszka, więc dawajcie nam serduszka, lajki i tak dalej, bo też dzięki temu wszystkiemu nasz profil lepiej się wyświetla i Wam się będą te konkretne aktualizacje tutaj też wyświetlały. No i Marcin też napisał, że po aktualizacji, bo warto.
Warto, zdecydowanie warto. Ja Staramy powiem się, tak. żebyście- Marcin u nas uczestniczył w naszym bazowym kursie, później uczestniczył w mastergrupach 2 i teraz zgłosił się już do aktualizacji. Więc gdyby to nie było korzystne, no prawie znalazłby na co poświęcić czas i pieniążki. Także no, to dla nas jeszcze jedno potwierdzenie. I jeżeli chodzi o datach, Gosiu, który dzień tygodnia wybierasz dla aktualizacji? Czy jeszcze nie zastanawiałeś do końca? Jeszcze nie wiem, Na bo ja który- muszę sprawdzić, jak u mnie będzie wyglądały moje Z plany wyjazdami. życia pozaamazonowego i tego Wam życzę też, żebyście mieli życie pozaamazonowe. Okej. Moje wyjazdy i moje treningi i wszystko, co robię, co kocham, ale muszę to jeszcze dokładnie sobie sprecyzować i wtedy dokładnie podam datę. Okej, 6 maja obiecam wysłać do wszystkich wiadomość o pierwszej aktualizacji, o pierwszej sesji aktualizacyjnych mojego programu, która wystartuje w następnym tygodniu, czyli minimum za tydzień będziecie poinformowani. Wszystkim życzę sukcesów i na dzisiaj chyba będziemy żegnać się, tak? Tak, dziękujemy Wam bardzo za obecność, za Wasze pytania, uwagi. Jak wspomniałam, będziecie mogli mieć tłumaczenie jak będzie już do odtwarzania film na YouTube, to można włączyć sobie tłumaczenie. Też o tym Napisy, jeszcze tak. napiszemy. Napisy można sobie włączyć, będziecie mogli mieć tłumaczenie, żeby nikomu nic nie umknęło, jak jeszcze raz ma ochotę oglądać, albo pierwszy raz będzie oglądać tylko z opóźnieniem. No to Do co? zobaczenia. Dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się. Powodzenia w biznesach. Pa. Pa!